안녕하세요. 오늘은 51차 창세기 46장 Genesis 46 The Grand Exodus to Goshen The Divine Incubator 신성한 인큐베이터 고센으로의 대이동입니다. 등장인물 소개해드릴게요. 제이콥 이스라엘 야곱 이스라엘이죠. The Patriarch 족장입니다. Holding on to God's promise 하나님의 약속을 붙잡고 있는 족장 Joseph, the provider and the prime minister of Egypt. 공급자, 부모와 형제를 봉양하는 사람, 그리고 애굽의 총리 요셉입니다. Judah and brothers, 유다와 형제들이고요. Jacob's sons, 야곱의 아들들이죠. Narrator explains the redemptive significance of the event. 그 사건의 redemptive, 구속사적인 significance, 중요성 또는 의미를 설명해주는 해설자입니다. Scene 1, Beersheba, The Night of Decision 1장, 부엘세바, 결단의 밤 Setting, Night Time, 밤 시간대이고요. Jacob is praying at an altar 야곱이 제단에서 기도하고 있습니다. He looks anxious about leaving the promised land 약속의 땅을 떠나는 거에 대해서 그는 몹시 불안해 보입니다. 야곱이요. Sighing 이렇게 탄식하면서 Lord, I'm old. 주님, 저는 늙었습니다. Is it truly your will? 이것이 진정 주님의 뜻입니까? I leave the land of my fathers. 제가 조상들의 땅을 떠나는 것이요. 야곱의 선조였던 아브라함과 이삭이 애굽으로 갈 때는 하나님이 막으셨었죠. 그래서 야곱은 아버지들의 하나님께 이렇게 약속의 땅을 떠나서 애굽으로 가는 것이 하나님 뜻이 맞는지 묻고 있습니다. I fear for my children's future in Egypt. 애굽에서의 제 자식들의 미래가 두렵습니다. 다시 읽어봐요. Scene 1, Beersheba, the night of decision. Setting, night time. Jacob is praying at an altar. He looks anxious about leaving the promised land. Lord, I'm old. Is it truly your will that I leave the land of my fathers? I fear for my children's future in Egypt. God's voice. Jacob, Jacob. 하나님의 음성이 들리지요. 야곱아, 야곱아. 야곱이요. Here I am. 제가 여기 있나이다. 하나님의 음성이요. I'm God, the God of your father. 나는 하나님, 내 아버지의 하나님이라. Do not be afraid. 두려워하지 말아라. To go down to Egypt. 애굽으로 내려가는 것을. But will make you into a great nation there. 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 할 것이다. I will go down with you. 내가 너와 함께 내려가겠고 And I will surely bring you back again. 반드시 너를 인도하여 다시 올라올 것이다. 다시 읽어봐요. Jacob, Jacob, here I am. I'm God, the God of your father. Do not be afraid to go down to Egypt, but will make you into a great nation there. I will go down with you, and I will surely bring you back again. 나레이터가요. In a calm, profound voice. 차분하고 profound, 깊은, 깊이 있는 목소리로 To the human eye, 인간의 눈에는 This is a journey of refugees pleading famine. famine, 기근이죠. 기근을 피해서 도망치는 refugees, 난민, 망명자란 뜻이죠. 난민들의 여정으로 보입니다. But in God's eyes, 그러나 하나님의 눈에는 This is a strategic relocation. 이것은 전략적인 relocation, 재배치입니다. God is moving his people into a protected womb called Goshen. 하나님께서는 고센이라고 불리는 보호된 자궁으로 그의 사람들을 또는 그의 백성을 옮기시는 것입니다. A place set apart to turn a family into a nation. 패밀리를, 가족을 into a nation. 한 민족으로 바꾸기 위해서 구별된 장소인 고센으로. 다시 읽어봐요. To the human eye, this is a journey of refugees pleading famine. But in God's eyes, this is a strategic relocation. God is moving his people into a protected womb called Goshen, a place set apart to turn a family into a nation. Scene 2, Goshen,
The emotional reunion. 2장 고생. 감격적인 재회. Setting. The fertile land of Goshen. fertile 하면 비옥한, 기름진 이란 뜻이죠. 배경은요, 비옥한 고센 땅입니다. Joseph arrives in a royal chariot. 요셉이 왕실 마차를 타고 도착합니다. chariot, 경주용 마차 또는 전차란 뜻이죠. Jacob stands waiting. 야곱이 서서 기다리고 있고요. Leaning on his staff. 그의 지팡이에 의지해서 서 있습니다. Joseph jumps down and runs to his father. 요셉이 뛰어내려와 아버지에게 달려갑니다. 요셉이요, embracing Jacob, weeping. 야곱을 껴안으며 울먹입니다. Father, oh my father. 아버지, 나의 아버지. 야곱이요, tears streaming down. 눈물을 흘리면서 Now let me die. 이제 내가 죽어도 좋도다. Since I have seen your face with my own eyes and know that you are still alive. 내가 내 눈으로 내 얼굴을 보고 네가 지금까지 살아있는 것을 알게 되었으니 이제 죽어도 좋카도다. 다시 읽어봐요. Scene 2. Goshen, the emotional reunion. Setting, the fertile land of Goshen. Joseph arrives in a royal chariot. Jacob stands waiting, leaning on his staff. Joseph jumps down and runs to his father. Father! Oh, my father! Now let me die, since I have seen your face with my own eyes and know that you are still alive. 해설자가요, to Jacob, 야곱에게 있어서 Joseph was as one returned from the dead. 요셉은 죽었다가 살아난 자와 같습니다. The son, sold into slavery. 노예로 팔려갔던 아들이 reappeared as a ruler in all his glory. 영광스러운 모습으로 다시 나타났습니다. Saving his very family. 그의 가족을 구원해 줬고요. He reminds me of someone. Doesn't he? 그는 저에게 어떤 분을 떠오르게 하는군요. 그렇지 않나요? 다시 읽어봐요. To Jacob, Joseph was as one returned from the dead. The son, sold into slavery, reappears as a ruler in all his glory, saving his very family. He reminds me of someone, doesn't he? Scene 3. Joseph's strategy. 3장 요셉의 전략. Setting. Joseph's royal tent. 배경은요, 요셉의 왕실 텐트고요. Joseph is speaking to his brothers before they meet Pharaoh. 요셉이 바로를 만나기 전에 형제들에게 이야기하고 있습니다. 요셉이요. Listen carefully, brothers. 형님들 잘 들으세요. When Pharaoh asks about your occupation, 바로가 당신들의 직업이 무엇인지 물을 때 You must tell him. 당신들은 그에게 이렇게 말해야 합니다. Your servants have been shepherds from our youth. 당신의 종들은 어릴 때부터 지금까지 목축하는 자들입니다. 라고요. 다시 읽어봐요. Scene 3. Joseph's strategy. Setting. Joseph's royal tent. Joseph is speaking to his brothers before they meet Pharaoh. Listen carefully, brothers. When Pharaoh asks about your occupation, you must tell him, Your servants have been shepherds from our youth. 르벤이요. But Joseph, the Egyptians despise shepherds. 하지만 요셉아, 애굽 사람들은 목자들을 가증하게 여겨. Won't that make us a social outcast? 그러면 우리가 사회적 낙오자가 되지 않겠니? 요셉이요, smiling wisely. 지혜롭게 미소 지으며. That is the point. 바로 그것입니다. By being outcast, 낙오자가 됨으로써 we stay separated. 우리는 구별된 상태로 머무를 수 있죠. If we live in the heart of the Egyptian cities, 만약 우리가 애굽 도시 한가운데 산다면 Our children will soon pray to Egyptian gods. 우리 아이들은 곧 이집트의 신들에게 기도하게 될 것입니다. But in Goshen, 하지만 고센에서는 we are isolated. 우리는 고립될 것입니다. isolate 하면 고립시키다 라는 뜻이죠. 수동태로 쓰여졌습니다. 그래서 we are isolated 하면은 우리는 고립될 것입니다. We will be in Egypt. 우리는 애굽 안에 있지만 but not of Egypt. 애굽에 속하지는 않을 것입니다. 다시 읽어봐요. But Joseph, the Egyptians despise shepherds. Won't that make us a social outcast? That is the point.
By being outcast, we stay separated. If we live in the heart of the Egyptian cities, our children will soon pray to Egyptian gods. But in Goshen, we are isolated. We will be in Egypt, but not of Egypt. Scene 4. The reunion and the revelation. 4장, 재회와 계시. 여기서 reunion 하면 재회, 재결합 이란 뜻이죠. 더 다음에 리가 또 나오니까 연결해서 읽기에 조금 까다로운데요. The reunion, U에다가 강세를 넣어서 조금 천천히 읽어주시면 됩니다. 그리고 revelation, 계시, 드러냄 이란 뜻이죠. Setting, Jacob and Joseph embrace emotionally. 배경은요, 야곱과 요셉이 감격적으로 포옹합니다. After the embrace, 포옹 후에 they look out over the vast pastures of Goshen. 그들은 고센의 광활한 목초지를 내다봅니다. 야곱이여, Joseph my son. 요셉 내 아들아, I thought I lost you. 나는 너를 잃었다고 생각했단다. But God was just sending you ahead. 그러나 하나님께서 너를 앞서 보내신 것이었구나. To build this nest for us. 우리를 위한 이 둥지를 지으시려고. 다시 읽어봐요. Scene 4. The reunion and the revelation. Setting. Jacob and Joseph embrace emotionally. After the embrace, they look out over the vast pastures of Goshen. Joseph, my son, I thought I lost you, but God was just sending you ahead to build this nest for us. 해설자가요. And so Israel settled in Goshen. 그렇게 이스라엘은 고센에 정착했습니다. It was a land of abundance and a land of boundaries. 그곳은 풍요의 땅이자 동시에 경계의 땅이었습니다. For 430 years, 430년 동안 this divine incubator would protect them. 이 신성한 인큐베이터는 그들을 보호할 것입니다. Until the small seed of 70 people grew into a mighty nation of millions. 70명이라는 작은 씨앗이 수백만 명의 거대한 민족으로 성장할 때까지. Ready for the great exodus. 그래서 위대한 출애굽을 준비할 때까지 말입니다. 다시 읽어봐요. And so, Israel settled in Goshen. It was a land of abundance and a land of boundaries. For 430 years, this divine incubator would protect them until the small seed of 70 people grew into a mighty nation of millions, ready for the great exodus. 오늘은 창세기 46장을 통해서 이스라엘이 70명이라는 작은 수의 가족에서 수백만 명의 거대한 민족으로 성장하기 위한 고센이라는 인큐베이터로 이동하게 되는 이야기였는데요. 어떠셨나요? 오늘 천천히 읽어본 내용을 바탕으로 다시 한번 빠르게 한번 읽어봐요. Genesis 46, the grand exodus to Goshen, the divine incubator. Characters: Jacob, Israel, the patriarch holding on to God's promise. Joseph, the provider and prime minister of Egypt. Judah, brothers, Jacob's sons. Narrator explains the redemptive significance of the event. Scene 1, Beersheba, the night of decision. Setting: nighttime. Jacob is praying at an altar. He looks anxious about leaving the promised land. Lord, I am old. Is it truly your will that I leave the land of my fathers? I fear for my children's future in Egypt. Jacob, Jacob, here I am. I am God, the God of your father. Do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down with you, and I will surely bring you back again. To the human eye, this is a journey of refugees pleading famine. But in God's eyes, this is a stretched relocation. God is moving His people into protected home called
Goshen, a place set apart to turn a family into a nation. Scene 2. Goshen, the emotional reunion. Setting, the fertile land of Goshen. Joseph arrives in a royal chariot. Jacob stands waiting, leaning on his staff. Joseph jumps down and runs to his father. Father! Oh, my father! Now let me die, since I have seen your face with my own eyes, and know that you are still alive. To Jacob, Joseph was when returned from the dead. The son sold into slavery reappears as a ruler in all his glory, saving his very family. He reminds me of someone, doesn't he? Scene 3. Joseph's strategy. Setting, Joseph's royal tent. Joseph is speaking to his brothers before they meet Pharaoh. Listen carefully, brothers. When Pharaoh asks about your occupation, you must tell him, your servants have been shepherds from our youth. But Joseph, the Egyptians despise shepherds. Won't that make us social outcasts? That is the point. By being outcast, we stay separated. If we live in the heart of the Egyptian cities, our children will soon pray to Egyptian gods. But in Goshen, we are isolated. We will be in Egypt, but not of Egypt. Scene 4. The reunion and the revelation. Setting, Jacob and Joseph embrace emotionally. After the embrace, they look out over the vast pastures of Goshen. Joseph, my son, I thought I lost you, but God was just sending you ahead to build this nest for us. And so, Israel settled in Goshen. It was a land of abundance and a land of boundaries. For 430 years, this divine incubator would protect them until the small seed of 70 people grew into a mighty nation of millions, ready for the great exodus.